Oi, hapa hivi tumefika kwa Silk Factory. Tumekuja kuangalia. Kuna mabendera hapa lakini sioni ya Kenya. It's been a sunny day, really beautiful day. Yes. Yesterday was a storm. Very good. Yesterday we had a storm. A really big storm, but now sunny day again. Really good for vacation. So everyone, please come here. Yeah. Please come in. Welcome you guys. Yes, sir. So this is the 9th generation. We have a lot of colors and designs. Yes. Please feel, and you can have smell this. You can smell this. Make it warm and smell this. Oh, make it warm first. Make it warm first. If you smell right now, we put perfume in it. Yeah, natural smell. Smell like angels. For sure. So many layers. See the shiny thing? It's not to put some sparkle in it. It's made from the yellow fiber. Yellow silk. Yeah, yellow fiber, yeah. Dạ mình không phải đổ kim tuyến này các bạn. Từ cái sợi tầm bàn á. Yeah, this color is used for marriage. Oi. Used for marriage. New marriage. Honeymoon. Oh, the golden one is really nice. Cái màu đó em bán nhiều. So many. This color is really nice. Design is really nice. Tumeenda hapa hivi. Kuna Silk Factory. Wametuonesha vile silk inatengenezwa, lakini unajua sikuweza kuweka kamera kwa sababu wamesema no camera. So hakuna video. Lakini wametuonyesha sheets zingine hapo, level zingine. Nimefanya ka video kidogo, nimepiga mapicha, mashati, kila kitu silk jamaa. Mpaka wanatuambia wakitaka kutengeneza hiyo ya kuna ya yellow na kuna ya white. Ile ya yellow wanapeleka huko kwa mlima, wanaweka kwa maji siku 30 hivi. Wanaacha kwa maji ndio ikue mzuri kabisa. So siku hizi kwa sababu ya joto hizo za yellow zimepunguka. Lakini ukifeel hivi unachemsha kiasi hivi na mkono, ile joto yenye inatokezea, harufu inakuwa tamu. Nakwambia harufu ni tamu. So iko safi sana.